హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన పిక్సెల్ ల్యాబ్లో ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఒక సైడ్ డార్క్ ఉండి ఇంకో సైడ్ లైట్ కలర్ వస్తాయి. అలాంటిదాన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం మనం ఇమేజ్ సైజ్ అని ఒకసారి తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇమేజ్ సైజ్, యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి తీసుకున్నాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసరికి ఫొటోస్. డౌన్లోడ్స్ ఫొటోస్. ఓకే, ఫొటోస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ కలర్ తీసుకున్నా 16:9 రేషియో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ షేప్లోకి వెళ్దాం. ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఇలాంటి కలర్ తీసుకున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇందులో గ్రేడియంట్లోకి వెళ్ళి ఇలా దీని కలర్ ఒకసారి మార్చుకున్నాం. ఓకే, సరిపోద్ది ఇలా. ఓకే, ఇదొకే వేసేసుకొని కలర్. నెక్స్ట్ కలర్లోకి ఏమైతే కలర్. ఓకే, ఇలా మనకు కావాల్సిన విధానం సెట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, కలర్ వచ్చేసి ఓకే ఫ్రెండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్. కలర్స్ మారిపోయింది. నెక్స్ట్ కలర్ డార్క్ రెడ్. ఇలా డార్క్ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ మీకు ఇలాంటి యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్ కానీ యూట్యూబ్ లోగోస్ కానీ మీకు ఎడిటింగ్ చేయాలంటే మాత్రం నాకు కాల్ చేయగలరు 9618517614. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, షేర్ అండ్ లైక్.